Students, let us continue the second equation of motion. In the last video we saw first equation of motion. So now we are going to see that second equation of motion. So in this figure OD, it is the initial velocity u, and A is also equal. This is also initial velocity, and these are all final velocity. We last video so now from the figure, the distance covered by the object during the time t. So we have considered OE is equal to t, and dA is also the same t. So it is given by area of a quadrangle. So quadrangle enna our plane figure ah irukum. So adukku vandu four sides, any of the four straight lines edthona adu vandu plane figure agum. Okay, or we can consider it as a quadrangle அப்படின்ட்டு. So example நம்ம kite எடுத்துக்கலாம். So like this, any of the four straight lines வந்து நம்ம quadrangle அப்படினு consider பண்ணலாம். So here the quadrangle is DOEB. D ல இருந்து start ஆயிட்டு OEOB. Okay, so here we can consider that is S. What is that? S means it is a distance, area of a quadrangle. So இதோட ஏரியா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So first we can consider area of a rectangle. இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குதா பாருங்க. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு rectangle இருக்குது. இது வந்து ஒரு triangle போல இருக்குது. So now we can consider the rectangle first. So DOEA, இது வந்து ஒரு rectangle. Next area of triangle is DAB. So நம்மளுக்கும் தெரியும் இது வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு. Next area of rectangle பாருங்க. Area of rectangle என்ன எழுதலாம்? AE into OE. Yes or no? So length into breadth. So the length and breadth வந்து AE ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So breadth வந்து OE. So here, and next thing is area of triangle. Area of triangle ஓட formula என்ன? Half into base into height. So half into AB into DA. Okay. So we can consider half in order to get half into AD into AB. We can consider like this also. So here we can see that AE oda value enna U, OE oda value enna T. Next half into AB oda value enna, so A la indu B varaikum poda. So appo nama last la paathom AB is equal to DC, that is equal to 80 and last video la paathoma. So AB oda value enna 80. So DA oda value enna ingirundhu inga evlo time irukudha, ingirundhu kuda avlodha time irukum. So that T equal to, we can consider DA equal to T. So S is equal to UT plus half into A T into T square. So half AT square. So this is the second equation of motion. Next one is moving on to the third equation of motion. So in the third equation of motion la pathina distance covered by an object during the time t and is given by area of the quadrangle. So idhula vandu நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்றோம்? trapezium கன்சிடர் பண்றோம். trapezium என்றது வந்து two parallel opposite sides. distance ஈக்குவலா இருக்கும், lengths வந்து இல்லனா ஈக்குவலா இல்லாம கூட போலாம். So but வந்து parallel இருக்கும், opposite sides வந்து parallel இருக்கும் அப்படின்றது. So here we can see that if we are considering like this, a trapezium means, so it may be parallel sides. Here also that the parallel sides, as we know that parallelogram la வந்து ரெண்டு parallel sides opposite sides வந்து ஈக்குவலா இருந்தா அது வந்து parallelogram அப்படின்ட்டு. The same thing we can consider as a trapezium also. Now let us see that the area of a trapezium is DOEB. So DOEB இதை வந்து trapezium consider பண்றோம். Okay, so இது trapezium ஓட formula என்னன்னா, so S is equal to half into sum of the lengths of parallel sides into distance between the parallel sides. இதோட lengths plus distance ரெண்டுமே வந்து calculate பண்ண போறோம். So half into, so இதோட sum of lengths of parallel sides என்ன? OD into B. So இது ரெண்டும் parallel sides. Okay, நம்மளோட இமேஜ்ல வந்து OD plus EB என்றது வந்து parallel sides. Next one is into distance between the sides என்ன? இதோட distance என்ன? OE. So now OD into EB என்ன போடலாம்? U plus V. So here half into U plus V into time, இதோட distance என்ன? T time seconds. So since A யோட value என்ன நம்ம equationல பார்த்தா A equal to V minus U by T, that implies T is equal to V minus U by ஏன் கூட போல interchange பண்ணி நம்ம இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் according to our equations. So now we can see here, we can substitute the values here. Half into V plus U oda value into இதோட T ஓட value வந்து நம்ம substitute பண்ண போறோம். T is V minus U by A. So here half into, we can multiply inside, so V into V, V square, U into U, U square by A. So we can write, so V square minus U square by 2A. So that implies
we can here we can interchange, just we can take into left hand side. 2as is equal to v square minus u square. So v square equal to, we can take this side, left hand side, this u square plus 2as. This is the third equation of